Shabana, Rakia, Ahmed, please come on the stage. And Assistant Account Officer, 309 rank. Please give a big clap for Shabana, Rakia. Thank you for coming. Thank you. Please have a seat. Good afternoon, everyone. Actually, I would like to tell you all to me, I'm quite like Banchana was my student. So I was in the teaching profession for over 12 years. Okay. So mainly come that you have to be focused on your goal. Okay. More ki hall, just after masters, I qualified NET, MPhil, sub lectures for Jamboli. But then I was working in Solbrook Academy for over 12 years. Okay, so tate eta job jete homai thaku well paid job ami okoman mane distract ho jao. I was there, but then something very like tragic something happened with me in the July 2021. Okay, and for about 1 year, like I was just locked in my house. Okay, so tapisat moi bhabilo moi mane karulot na phone kotha pato. I don't contact anyone. Moi okol ghorar mo tinta husband ma deuta koto furibo na jang koto na jang ghore thaku mane iman more like my whole world was shattered. But then bhabilo je ketia mane enake to thakile no hobo. Prelims or form fill up hol. Okay, so form fill up korilu. Form fill up kora pisot ama porha start korilu. Bhabilo je di sao eta job at my Slubade second institute, a very good institute. But then after qualifying prelims, I left the job because my bhabilo je UPSC dia mor eta hopun asile. But etiar mor age par hol UPSC noaro. Once I gave prelims qualify korislo, mains noarilu koribole. So that was way back in 2011. Moi disilo aru 2011 at moi APSC disilo first time prelims qualify no korilo. Tar pisot ar idea to drop kori dilo. So prelims qualify korilo. Prelims qualify kora pisot bhabilo je na etia pohibo lebo so job erilo like moi bhabilo je mains or karone etia ma pura prepare koribo lebo so moi etia roktima khudi asilo je kun ketia disile amar result so he result prelims aba dia bitor July amar mains hoisile no so he 2 months kintu moi pura preparations koriso okay like daily sake moi 13 to 14 hours pohiso kan tar agote mo preparations nai and preparations himantu tumi jetia korim bhaba koriboi lagibo okay and one thing is that 8th of July I think our first paper asile no 8th of July was the date I lost my child at birth okay so first paper means hetu din toma kita pahoribo noaru just 1 year back but moi keneke nijoke heri koriso and mo bahut bhal hoisile okay bahut bhal hoisile so moi tumalok story to kwa just etai meaning that tumar dream or agot eku ahibo nidiba okay just like she said this is one life one opportunity you will get prelims crack hua mains crack hua eta float hetu hodai no hobo pare but etu attempt tumor last attempt boli bhabiboi lagibo je mor ase oha bosor dim ako no there is no tomorrow if you want to achieve your goal you have to think this is the moment this is the time we have to do it okay so hetu moi tumaloko kom je jetia kiba ta tumalake korim boli bhaba ki hoise ki hoa nai kune ki koise just don't bother about that risk lobole kiba kisman life ot jeneke kunuba kiba eribo lagibo aru tumaloko moi etu karno koisu because see your age heartbreaks hoy breakups hoy kiba kibi hoy no so he so please ahibo nidiba muru hoise kiba ta but at a time lake korilo I was in sorrow or whatever it is but then ami pisot jete life ot postabo na lage okay and hekini bar whole just for motivating you all that you have to be focused on your goal and dream okay and then coming to this institute moi mains or homoy diate enroll holo online course etat sir hate bahut help korile knowledge I had because I was a teacher of political science history porha ineo bhal pa porhu kintu main ki eta imano over confidence hobo na lage mainly hetu moi palu jete ma answer writing korilo okay answer writing koro sir hatak dekhao sir hate koi je etu enake likhile no hobo changes lagibo you have to be like eta mane ki amar space thake limited words thake so he limited words ot ami keneke we can like show the examiner that we know the entire thing the what they are wanting from us ami jate teolokok dekhabo paro okay so answer writing is very important so please practice answer writing also the speed
Okay, Banchana, she is my student. Okay, but she has motivated me a lot. I must accept it. Because always throughout the journey, she was always positive. Like, ma'am, hobo ami parim. Koriba paribon happening. And like, since I'm like, I told you, mo boyakisto hoy gusu etia. Okay, like 35 plus. Okay, so more kuno studies a lot heri nasile. So she and some of my students who were there, they helped me a lot. Je ki koriba lagibo. So studies, goal, focused, answer writing practice, ebla koriba lagibo. Okay, and বহুত কিবা কিবি বহুত হেৰি পা লবও নালাগে মই যি দেখিলো okay my like this I can say that মই the first attempt আসলে বুলি কব পাৰো technically চাব গলে okay কিন্তু মই যে বহুত কিছুমান যে কোনবাই মই মক ইন্টাৰভিউ কতো দিয়া নাই দেই তো এটো নহয় যে তোমালোকে ভাইবা যে মই আমুকত নাই যোৱা তামুকত কিছুমান মই দেখিছো মোৰ ষ্টুডেন্টছে 2-3টা ইনষ্টিটিউটত এনৰোল কৰি লব তাৰ পিছত হেখিনি লৈ হেতি কনফিউজ এটো নহয় এটো ইয়াতো মই নাজানো তাত অকমান নিজৰ ওপৰত কনফিডেন্স ৰাখিবা যে মই যিখিনি হৈছে মই হেখিনিৰে পাৰিম ওকে বাট টাইম দিব লাগিব পঢ়াত সিৰিয়াসলি লব লাগিব নিজৰ গোল লৈ একদম ফোকাস থাকিবই লাগিব okay so give your 100% okay and I have like all the best wishes for y'all okay চেষ্টা কৰি থাকিবা যদি এবাৰ নোৱাৰা এটো নহয় যে আমি এৰি দিলো কোনয় মানুহ ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহে সবতকে প্ৰথমে হুদে যে কি হল দিছিলি নহয় হয় না তে হেতু হেতক একেবাৰে পাত্তাই নিদিবা so just have confidence on yourself যে যেতিয়ালৈকে টাইম থাকিবা বয়স থাকিবা আমি দি থাকিম এদিন না দিন আমি পামেই so just have that thing in y'all okay and thank you sir আপোনালোকে আমাক বহুত হেল্প কৰিলে like one thing I will say Fazal sir ইয়াত নাই ৰাতি মিডনাইটতো সৰক মই আনসাৰ পঠিয়াও ethics paper মানে ethics তো কেতিয়াও পঢ়া নাই বাকি বিলাক বাৰ জানো অলপ সলপ কেনেকে কি কৰিম কেস ষ্টাডি সাৰে মোক ৰাতিপুৱা 2টা বজাত দেখো সাৰৰ ৰিপ্লাই সাজিদ সাৰৰ দিছে ethics paper বহুত হেল্প so সাৰহঁতৰ লগত সদায় কন্টাক্টত থাকিবা দেই কিবা অকমান ডাউট থাকিলে সুধিবা কাৰণ আমি হে পিছত আৰু যে হেতু প্ৰস্তাৱ নোৱাৰো যে হেদিনাখন কিয় নহুদিলো সাৰক so don't keep any room for repentance okay all the very best for you all thank you